Good morning, everyone. So today we'll start the new topic, that is machine tools and the joining process. So previously the title of this topic was manufacturing technology, but as per the revised syllabus, the title is machine tools and the joining process, right? So if you see the syllabus contents in this unit on the chapter, so first part is machine tools. Second part is joining process, that is B. Okay. So as per our discussion, actually these things are covered in the one of the session of Professor B.D. Gaikwad sir. Sir has covered the machine tool part and second joining process. In that I have covered arc welding and resistance welding. So is it required to repeat once again? Please reply. Is it required to revise? Okay, so we'll revise it, no problem. But I will not give the time for drawing the diagrams as per our study discussion. Diagram तुम्ही काढणं अपेक्षित होतं अगोदरच, because I asked you to prepare a report on machine tools and the welding process. So by considering that you have drawn the diagrams for the lathe machine and the drilling machine, so I will not give the time for the diagram part. Okay, so you'll have to listen to me only, and if your doubts, any confusion, please raise and get it clear. Okay, so this way we'll proceed for this unit, that is introduction to machine tool and the joining process. Okay, you can see the syllabus. First is center lathe, in that basic elements, or you can say parts of the lathe machine, then working, operations on the lathe machine. Okay, so the different operations can be performed on the lathe machine, but very specific they have given. You have to study only turning operation and facing operation. Then second is drilling machine. In this you have to study the basic elements of pillar drilling machine. Okay, and working of the same. So we have to study and the operations performed on the drilling machine. So third is milling machine, that is removed from our syllabus. It is not included. So but if the time permits, we will cover that also as a content beyond syllabus. Okay, maybe at the end of maybe at the end of the syllabus, we will cover what are the content beyond syllabus related to machine tools, that is milling machine. But very basic thing, basic two machines that we will cover, that is lathe machine and the drilling machine. Then secondly, second part is joining process. In that we will cover welding process, in that types of welding, that is arc welding, then resistance welding, it is also known as spot welding, then gas welding. Under gas welding we will study oxyacetylene gas welding. The next joining process is the brazing process, how to do the brazing operation or brazing process. So we have to study procedure of the same. Then what are the filler materials or the filler metals, advantages, disadvantages, and applications. And the next joining process is soldering process. So for that, what is soldering process, what is the process procedure, then filler metals used, applications, advantages and disadvantages. And the last is riveting and bolting. That part also removed from our syllabus, but we will cover as a content beyond syllabus at the end of this course. Okay, पूर्ण syllabus संपला की such points will be covered once we covered the whatever the actual syllabus that we need to cover as per the university. So this riveting, bolting, its content beyond syllabus, that will be covered at the last. So this is the syllabus that we have to finish it under this unit, machine tools and the joining process. Okay, so we'll proceed step by step. First part will be the machine tools, that will revise, then secondly joining processes. Okay, so before starting this machine tools, so what exactly machine tools, can anyone? Or firstly we'll understand the meaning of machine. Anyone? What is machine? So this chapter is very much interesting, very practical aspects are already covered, and you can visit our workshop for more clarity and more understanding. We have different machine tools.
like lathe machine, drilling machine, milling machine, etc. So anyone, what is machine? Student who are present physically, anyone? काय सांगताल मशीन म्हणजे काय? I will say you are also one machine. मशीन म्हणजे काय? Yes, stand up and tell. No, you please stand up. We'll follow. The things which helps to reduce the human efforts. That is the machine. Very good. Again, अजून काय सांगताल? Those students are attending online, please tell what is machine. What is machine? Girl side. So whatever the mobile you are using, is it machine or not? It's also machine, na? It performs some task. So how you can tell or how you can define machine? मुलीमध्ये कोण सांगेल? रोल नंबर 1, मोनिका भोसले. Okay, Suyesh, go ahead. Apparatus which can perform various functions is a machine. Yes, apparatus which performs some various tasks, that is known as a machine. Okay, or you can simply say the things which perform some task. Okay, so things, when I say the things which can, or the things which cover or discuss your division. So the device or maybe apparatus which does some work, performs some task, that is called as machine. Okay, now yes, the device which useful for performing different activities or the task or the events, that is the machine. Very good. So in another way also we can define machine is a resistant body from the mechanical perspective. I'm telling machine is a one resistant body which performs some specific function, that is known as machine. Then now the term is tools. Okay, the term is, or the word is tool. So tool is what? It is for in mechanical point of view, it is used for removing the material. Okay, so if you want to remove the material which is excess on the workpiece, जे काही तुम्ही workpiece घेणार त्याच्यावरचं जे काही material remove करायचं आहे ते, that is possible by using tools. तुम्ही बघितलं लेथ मशीन मध्ये तुम्हाला टर्निंग करून दाखवलं सरांनी, आहे की नाही? टर्निंग ऑपरेशन बघितलं नाही त्या दिवशी व्हिडिओ, त्यावेळेस गायकवाड सरांचा सेशन होता, त्यावेळेस सरांनी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलं how to perform the turning operation on the workpiece, how to perform the facing operation on the workpiece. At that time when turning was going on, so the chips were produced, yes or no? There is chips तुम्हाला दाखवले बघा, continuous chip formation when we perform operation like turning or the facing. So I mean to say here is that the tools are used for removing the excess of material to cut the workpiece. Okay, so here now we'll combinedly define what is machine tool. Machine tool is a power driven metal cutting machine which enables the removal of excess of stock of material from the workpiece, in the form of chips. So shortly, machine tool is a one power driven. Power driven means what? We are supplying electrical power there. If you are not supplying electric power, will it work? एखाद तुम्ही lathe machine घेतली, lathe machine ला तुम्ही electrical supply दिला नाही, will it work? No. So we have to give the power. So that is why it is said machine tools are the power driven metal cutting machines which removes the excess of material from the workpiece in the form of chips. Okay, now how this is possible?
हे कसं शक्य आहे? So definitely there should be one relative motion between workpiece and cutting tool. Getting or not? जर त्या टूल आणि जे काही वर्कपीस आहे त्याच्यामध्ये जर रिलेटिव्ह मोशन असेल, then only it is possible to remove the material. Are you getting my point or not? बघा, जर तुम्हाला मटेरियल कट करायचं असेल, यू वॉन्ट टू डू द मशीनिंग म्हणजे मीन्स व्हॉट? रिमूव्हिंग द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस. बघा मी जे वर्ड्स यूज करतोय, मशीनिंग करणे म्हणजे काय? त्याच्यावरती प्रोसेस करून तिथला एक्सेस जे मटेरियल आहे ते रिमूव्ह करणे, दॅट इज कॉल्ड एज मशीनिंग. गेटिंग? So for that machining, you need to have the relative motion between workpiece and cutting tool. आता बघा, तुम्ही लेथ मशीन बघितली त्या दिवशी. त्या लेथ मशीन मध्ये ज्यावेळेस जॉब हा वर्कपीस चेक मध्ये क्लॅम्प केला होता आणि तुम्ही तिथं टर्निंग चालू केलं होतं. मग टर्निंग चालू केल्यानंतर जो वर्कपीस होता त्याची काय कुठली मोशन होती? हो, रोटरी होती का रेसिप्रोकेटिंग मोशन? कुठली मोशन? रोटरी मोशन. म्हणजे जो चेक होता त्या चेक मध्ये जॉब त्यांनी क्लॅम्प केला होता आणि दॅट वर्कपीस हॅज अ रोटरी मोशन. आणि जे टूल होतं ते टूल कसं मोशन होती? जे टूल ट्रॅव्हल होत होतं वर्कपीस कडे, व्हॉट काइंड ऑफ मोशन इज देअर? इज इट reciprocating motion? Okay, so can we say definitely there is a relative motion? Workpiece is traveling in the linear direction and longitudinal direction, and workpiece is rotating in a rotary direction or the rotary motion. So definitely material will be removed in the form of chips from the workpiece. Are you clear? What is machine tool? I will repeat the definition. Machine tools are the power driven metal cutting machines which removes the excess of material from the workpiece in the form of chips. In the form of chips. आता तुम्ही म्हणाल की कुठल्याही मशीन जर तुम्ही घेतला, तुम्ही ड्रिलिंग करा, तुम्ही टर्निंग करा, फेसिंग करा, ज्यावेळेस ते कटिंग चालू होईल त्यावेळेस ते काय होतं? चिप्स तयार होत असतात. लक्षात ठेवा. यू मे फाइंड द स्मॉल, फक्त काय थिकनेस मध्ये बदल असतो. इफ यू यूज द सीएनसी मशीन, ऑन द सीएनसी मशीन ऑल्सो वी कॅन गेट द चिप्स. पण एकदम हाय स्पीड मध्ये मशीन रन होत असते. जे चेक असतो त्याचा स्पीड वर्कपीस जो असतो तिथं वर्कपीस हा चेक मध्ये माउंट केला जातो, त्यामुळे त्याचं जे स्पीड असते एकदम हाय स्पीड असते. फक्त फरक आहे दोन्ही मशीन मध्ये. लक्षात ठेवा, कॉम्प्युटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ मशीन आणि सेमी ऑटोमॅटिक मशीन. म्हणजे तुम्हाला ह्युमनचं इंटरफरन्स लागतो, त्याशिवाय ऑपरेशन किंवा जॉब तुम्ही पूर्ण करू शकत नाही. पण सीएनसी मशीन असेल, दॅट इज कॉम्प्युटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, तर त्या मशीनवर तुम्ही एकदा प्रोग्राम केला, जॉब क्लॅम्प केला, फक्त बटन स्टार्ट करायचं आणि एकदा जॉब झाला की ऑटोमॅटिक मशीन स्टॉप होते आणि वर्कपीसला त्या जो काही जॉब फिनिश झालेला आहे तो रिमूव्ह करायचा. सो दिस इज व्हॉट दिस प्रोसेस हॅपन्स ऑटोमॅटिकली. म्हणून नॉर्मली इन इंडस्ट्रीज if you want to perform the if you want to do the or if you require a mass production maximum quantities you want to manufacture, definitely we should prefer the CNC machines only. आता ह्या लेथ मशीन्स ह्या सगळ्या ट्रॅडिशनल आहेत, याच्यावर फार अॅक्युरेसी मिळत नाही. पण ज्यावेळेस तुम्ही एखादा गोष्ट डेव्हलपमेंटच्या स्टेजला असता, कुठला एखादा प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट स्टेजला असतो, त्यावेळेस ते मॅन्युअल ऑपरेटेड, त्यामुळे सुरुवातीची डेव्हलपमेंट जी स्टेज असते ती कशावर असते? साधे लेथ मशीन वरती असते. डायरेक्टली आपण सीएनसी प्रिफर करत नाही. सीएनसी कधी वापरायचं? ज्यावेळी तुमचा जॉब कन्फर्म झाला, ओके जॉब झाला, then you can still go for the CNC machine. On that CNC machine you can have the mass production. Are you getting? So whatever the description I told, have you understood? समजलं सर्वांना? Okay. Now as I told, there are two motions, rotary motion and the second is reciprocating motions are present. Okay, suppose in case of lathe machine there are two motions are considered. One is rotary motion for workpiece. Okay, it can be imparted either the workpiece. Anybody has doubt? Somebody कोणतरी मधून बोललो काय तर. Hello, please mute your microphone.
So there are two motions are present. Okay, one is rotary motion and second is reciprocating motion. So this rotary motion, if you consider example of a lathe machine, or maybe it can be imparted either the workpiece as in case of lathe, the cutting tool has in case of drilling or milling and grinding machine. Okay, जे रोटरी मोशन आहे ते कुठे आहे बघा, कुठे कुठे एक्झिस्ट होते. जे तुम्ही लेथ मशीन घेताय त्या वर्कपीसला रोटरी मोशन आहे, किंवा रोटरी मोशन कुठे आहे, जे कटिंग टूल आहे, तुम्ही ड्रिलिंग मशीन बघितलं, जे काही ड्रिलिंग टूल आहे त्याला कसली मोशन आहे, रोटरी मोशन आहे. बरोबर आहे. लेथ मशीनच्या उलट्या लक्षात ठेवा. लेथ मशीन मध्ये वर्कपीसची मोशन रोटरी आहे आणि ड्रिलिंग मशीन मध्ये काय, जी कटिंग टूल आहे त्याला तुम्ही ड्रिल म्हणता, that drill has a rotary motion. So whatever the rotary motion is present in case of drilling machine is for cutting tool only. Cutting tool. Similarly, in case of milling machine also, whatever the milling cutter is there, it has a rotary motion. The similarly grinding machine. So whatever the grinding tool is there or grinding wheel is there, so that grinding wheel has a rotary motion. Getting? Now, similarly, reciprocating motion, it will be imparted in the workpiece in case of a planer machine. Okay, shaper and planer machine. So we have these machines in our workshop, shaper machine and the planer machine. म्हणजे एखादा स्लॉट पाडायचं तुम्हाला वगैरे, किंवा एखादा शेप देत असेल एखाद्या पर्टिक्युलर जॉबला. So we have to perform this shaping operation on that machine only. So we can say whatever the cutting tool is there, so that cutting tool has a reciprocating motion. म्हणजे जे काही टूल आहे कटिंग टूल ते ट्रॅव्हल होताना कसं आहे, रेसिप्रोकेटिंग मोशनच्या फॉर्म मध्ये ते ट्रॅव्हल होत असते. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड कुठं रोटरी मोशन आहे, वर्कपीसला आहे का कटिंग टूल आहे, हे तुम्हाला समजणं गरजेचं. मी आज म्हटलं तुम्हाला की लेथ मशीन आहे, त्या लेथ मशीन मध्ये रोटरी मोशन कुठं असते आणि रेसिप्रोकेटिंग मोशन कुठं असते, तुम्हाला पटकन सांगता आलं पाहिजे. फॉरगेटिंग तुम्ही बघितलेले. सो प्लीज राईट द डेफिनेशन ऑफ मशीन टूल. In short, we'll write machine tools are power driven. So we'll not write all the things in detail. So whatever the required, I'm giving in points. So detailed notes are provided in the study material sheet. You can refer. So detailed notes are uploaded in the study material sheet. Please refer it. Machine tools are power driven. Machine tools are power driven. Metal cutting machines. Metal cutting machines. Machine tools are power driven. Metal cutting machines which enable the removal of excess stock of material from the workpiece in the form of chips. Next line. For any kind of machining, comma, it is necessary to have relative motion. Underline this word, relative motion between workpiece and cutting tool. जे रिलेटिव्ह मोशन ते म्हटलेलं आहे तिथून ते पूर्ण लाईन अंडरलाईन करा. रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन वर्कपीस अँड कटिंग टूल. ओके. Next line. It consists of two motions. First, rotary motion.
and second reciprocating motion. Reciprocating motion. लक्षात आलं का? मशीन टूलची आपण डेफिनेशन बघितली, त्याच्यानंतर त्याच्या मोशन्स कुठल्या कुठल्या आहेत, रोटरी मोशन आणि रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तर त्या मशीन नुसार आपल्याला ते त्या मोशन्स त्या बायफर्गेट करायचे. लक्षात ठेवा. लेथ मशीन म्हटलं का वर्कपीसला रोटरी मोशन आणि जे काही कटिंग टूल आहे त्याची रेसिप्रोकेटिंग मोशन. सो लाईकवाईज फॉर एव्हरी मशीन फॉर दॅट मोशन्स मे गेट व्हॅल्यू और मोशन्स मे गेट चेंजेस. ठीक है. Next. Now next is center lathe. Okay. So please put the heading center lathe machine. Center lathe machine. Center lathe machine. आता lathe ची तुम्ही डायग्राम काढलेले आहे. Why it is called as center lathe वगैरे मी I will now discuss. Okay. So you have drawn the diagram for the same. डायग्राम काढले ना सर्वांनी 2D figure. Yes, sir. Okay, so just observe the 3D. जे तुम्ही अगोदर सेशन मध्ये पाहिलं तरी पण तुम्हाला 3D बघायला मिळते इथं. So this is the lathe machine. On this lathe machine we can perform the different operations. Okay, so this lathe machine is also called as a universal machine. आणि इथं याला सेंटर लेथ का म्हणलं जातं तर because there are two parts, important parts, that is tailstock and headstock, and in between the workpiece is there. Okay, so that is why workpiece is held between this tailstock and the headstock, so we can say as a center lathe machine. So it job is held in between the centers. Okay, in between the centers. म्हणजे सेंटर म्हणजे काय, एक tailstock कडून जो सपोर्ट मिळणार आणि हेडस्टॉक कडून, तर दोघांच्या मध्ये तुम्ही जॉब होल्ड करू शकताय, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, सेंटर लेथ मशीन. Getting why we are using the word center lathe machine, or simply you can call lathe machine, काही फरक पडत नाही. Correct. So just observe all the parts of the lathe machine: headstock, tailstock, compound rest, tool post, check, then spindle, then next is legs, saddle, carriage. Okay, just observe all the parts of the lathe machine. Okay, can you see the parts? Now, little bit discussion related to on this lathe machine. So this lathe machine is also called as a universal machine, on which we can perform the number of operations. So those operations out of the maybe around 10 to 12 operations we can perform on this. So out of that, only 2 operations are mentioned in our syllabus, that is turning and facing. Okay. So whenever you want to purchase the lathe machine, so specifications we have to give. काय specification असतात? जर मार्केट मध्ये तुम्ही गेला तर I want to purchase the lathe machine, देतील का तुम्हाला ते? As a technical person, if you reach to any shop, machine shop, for the purchasing the machine, can we get that? No. So what they will ask? Give the specifications. Give the specifications. म्हणजे तुम्हाला किती साईजची मशीन पाहिजे, त्याचा चेक साईज किती पाहिजे. Okay, all such specifications we have to provide, then only we can procure. I'm using the word procure the machine. So two important factors to be considered while purchasing the machine, that is, one is largest diameter of the workpiece. Okay, commonly called as swing. म्हणजे मॅक्सिमम किती साईजचा डायमीटर असलेलं वर्कपीस त्या मशीनवरती मशीनिंग करता येते. सो दॅट इज वन पॅरामीटर. अँड सेकंड पॅरामीटर इज मॅक्सिमम डिस्टन्स बिटवीन हेडस्टॉक अँड टेलस्टॉक सेंटर. म्हणजे त्या तुम्ही बघितलं मगाशी पहिला फॅक्टर काय होता, मॅक्सिमम किती साईजचा डायमीटरचा तुम्ही जॉब मशीनिंग करू शकताय. म्हणजे हा जो चेक आहे त्या चेकची मॅक्सिमम साईज किती आहे तो एक तुम्ही फॅक्टर बघणार. आणि सेकंड फॅक्टर काय, डिस्टन्स बिटवीन दी हेडस्टॉक आणि टेलस्टॉक. म्हणजे ही हेडस्टॉक आहे, हा टेलस्टॉक आहे, त्या दोघांमधलं अंतर किती आहे. कळतंय की मी काय म्हणतोय ते?
स्टुडंट वर अटेंडिंग फिजिकली. समजते ना सर्वांना? दोघांमधलं अंतर किती आहे ते तुम्ही सांगितलं पाहिजे. वी वॉन्ट दिस मच डिस्टन्स. ओके. सो इफ यू गेट अपॉर्च्युनिटी टू विजिट वालचंद इंडस्ट्री, वालचंद नगर, तर त्या वालचंद इंडस्ट्री सगळ्यात वर्ल्ड मधले बिगेस्ट मशीन अवेलेबल इन दॅट शॉप, म्हणजे बिगेस्ट साईज, ही सगळ्यात मोठी मशीन आहे लेथ मशीन. तर तशा अशा मशीन्स तुम्हाला ज्यावेळेस स्पेसिफिकेशन माहित असेल तर तुम्ही त्या मशीन्स परचेस करू शकता. ओके. तर बेसिकली two important criteria to be considered while purchasing the machine. One is largest diameter, and second is what is the distance between headstock and tailstock. Okay, on that you can go for the purchasing the machine. Now we will see the different parts of the lathe machine and the function for each part. Okay, so let us start from the bed. So this bed, it is a kind of a, what we can say, it is a base on which different parts are mounted. Okay, so there is a guide base. खूप जे parts आहेत, headstock, tailstock, all these tool post, all the parts are mounted on this bed. Okay, then normally this bed is made up of a cast iron material. जे cast iron असतं ना, एकदम हार्ड असतं बघा. म्हणजे तुम्ही cast iron material ही कशामुळे ओळखणार? जर एखादं तुम्हाला बेसिक असा प्रश्न विचारतील की कास्ट आयर्न आणि स्टील हे कसं ओळखायचं, कोण सांगू शकते का? हे स्टीलचं मटेरियल, हे कास्ट आयर्न मटेरियल. मी आता तुम्हाला दोन पीस दिले, एक मटेरियल कास्ट आयर्नचा एक तुकडा दिला आणि स्टीलचा एक तुकडा दिला, आणि कलर लावला मी दोघांवरती सेम कलर. कसं ओळखणार? एक आन्सर. माझा प्रश्न कळाला का? तुम्हाला मी सेम साईजचे दोन तुकडे देणार, त्यातला एक तुकडा स्टीलचा आहे, दुसरा तुकडा आहे कास्ट आयर्नचा. हाऊ विल आयडेंटिफाय दिस मटेरियल इज ऑफ कास्ट आयर्न? ह्या तुकड्याचं मटेरियल कास्ट आयर्न, ह्याचं आहे स्टील. हाऊ विल आयडेंटिफाय? सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये डीप करून काय करणार? त्यातनं काय क्लिअर होतं? Okay, this is one method that you can identify. हे मटेरियल. अजून काय? आता मी तुम्हाला दिलं, इथं दिलं, इथं काय केमिस्ट्री लॅब नाही. नाव आय विल गिव्ह. वेट. नाही, वेट वगैरे सगळं मी एक म्हटलं की सिमिलर आयडेंटिकल म्हटलंय. दोन आयडेंटिकल तुकडे दिलेत वेगळे मटेरियल, त्या दोघांचं एकाचं स्टील आणि दुसऱ्याचं कास्ट आयर्न आहे. जे वेट आहे ते सेमच आहे. स्टील हवा यू कॅन आयडेंटिफाय. घासून काय करणार आहे? स्टील काय होतंय? मला नाही वाटत. पण ते तुमच्या हातात दिल्यानंतर मला तुम्ही लगेच सांगायला पाहिजे हे कसं ओळखायचं. असे प्रश्न इंटरव्ह्यू विचारले जातात. किती लक्षात? डेफिनेशन विचारणार ना तुम्हाला. व्हॉट इज लेथ, व्हॉट इज बेड, what is test, and what is headstock. So they will ask such practical based questions. So you will learn there's one subject, metallurgy, in the mechanical engineering, metallurgy subject. So you can perform or you can do one sound test. Cast iron material वरनं फेका, आवाज चेक करा. स्टीलचं मटेरियल वरनं फेका. वापरले पण तुम्ही तिथे गेला नाही ना. आता तुम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये नसल्यामुळे तुम्ही ते बघितले नाही. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या कास्ट आयर्नच्या असतात. किती लक्ष? कास्ट आयर्नचं म्हणजे तुम्ही बघा की आता नॉर्मली जे मोठ्या मोठ्या मशीन्स असतात त्याला खाली जे बेड केलेलं असतं वगैरे कास्ट आयर्न असतात. किंवा नॉर्मली पूर्वी बघा ते ह्याचं नांगर वगैरे असायचे बघा, खूप असे हेवी असायचे, त्याचं मटेरियल एकदम हार्ड, तुटत नव्हते. कास्ट आयर्न आहे. ज्या लवकर ब्रेक होत नव्हत्या, खूप त्याचं लाईफ मॅक्झिमम असायचं, अशा ज्या गोष्टी आहेत ते सगळे कास्ट आयर्न. तर त्याची टेस्ट कशी आहे? त्याला तुम्ही वरून फेकलं कास्ट आयर्न, एक आवाज वेगळा येतो. तुम्ही बघा ते प्रयोग करून बघा. स्टील घ्या, स्टीलला वरून फेका, स्टीलचा आवाज कसा येतो?
खळलं दिसणं आवाज येतो. बरोबर आहे का? स्टील जर वरनं पडला तर त्याचा आवाज कसा येतो? खळलं दिसणं आवाज येतो. आणि जर कास्ट आयर्न जर वरनं टाकला तर काय दिसते? धब दिसणं आवाज येतो असं. बरोबर आहे का? कॅन यू अंडरस्टँड लाईक दिस? This is steel material, this is cast iron. Are you getting? Student who are attending an online, have you understood how to differentiate the material? Yes. Yes, sir. Yes. हा. तर अशा पण तुम्ही ते आयडेंटिफाय करू शकता. तर अशा ज्या मशीन्स असतात तुम्हाला प्रॉपरली ते अरेंज करण्यासाठी जे मटेरियल्स असतात, कारण त्या वरती येणारा जो लोड आहे तो हेवी आहे. टू गेट मोर लाईफ, दॅट्स वाय इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयर्न. Getting. Then second is headstock. So this headstock consists of different elements or the in-houses, the hollow spindle on which there's a chuck, 3-jaw chuck, 4-jaw chucks are mounted. Then there's a tumbling gear mechanism. Okay. Again, there is arrangement of belt drive. Sorry, pulley and the belt arrangement. तुम्ही बघितलं त्या दिवशी आपल्या लेथ मशीन मध्ये वगैरे. Pulley and belt arrangement. So whenever you want to increase the speed or decrease the speed, it depends on operation. We can change the pulley. Belt जो आहे तर बेल्टचं लोकेशन आपण काय करणार? चेंज करणार. And accordingly speed can be varied. येते लक्षात? जर स्पीड व्हॅरी करायचं असेल आपल्याला काय करायला लागते? पुली चेंज करायला लागते. One is the driving pulley and second is a driven pulley. And accordingly we can change the pulleys. Okay. So I know that you have observed when we had a session of BD Gaikwad sir. Then there is a one mechanism, that is gear train mechanism. Okay, so this gear train means what? Number of gears are there, they are meshing each other and they are rotating. Okay, so this is about the headstock. It is a fixed member, permanent member. Okay, and this headstock, it is always at the left hand of the left LHS साइड. मीन्स LHS म्हणजे आपण फिट करताना मशीन तुम्हाला नेहमी डाव्या साइडला जे दिसतं जे पार्ट, दॅट इज अ हेडस्टॉक. ओके. सो नॉर्मली फंक्शन ऑफ दिस हेडस्टॉक इज व्हॉट? टू सपोर्ट दिस स्पिंडल. जे स्पिंडल दिलेलं आहे त्याच्यावरती चेक माउंट केले, टू सपोर्ट दिस स्पिंडल अँड टू हाऊस द मेन ड्राइव्ह. व्हॉट आर द ड्राइव्हs आर देअर? मे बी gear train or the belt drive. So all these things are in house in the headstock. Getting. Then second is the tailstock. So tailstock is why it is used? Anyone? Tailstock. So tailstock is it movable or fixed? Huh? Movable. Movable, no. Movable आहे sir. Yes, the tailstock is moving on the guide vanes. The guide vanes असतात बघा, guide way दिसतात. So on these guideways, this tailstock can be taken at the front side or taken at the back side. Okay, because in the tailstock there is a quill. It is like a quill. Can you see the cursor on which I have? This is a quill. In that quill, you can suppose you want to do the tapping operation, or you want to do the drilling operation. Getting. So you can insert or you can press fit that kind of tool in the quill and you can do the drilling operation. Or suppose you want to support the job, म्हणजे ते जर एकदम लेंथी जॉब असेल, you want to support that job, so we can use the tailstock. म्हणजे main purpose of tailstock is what? To support the job, and for doing operation on the components we can use the we can have the tailstock also required for supporting the job or doing the operations. Okay. Then next is tool post. Second part is tool post. So what is tool post here? On the tool post we are clamping or we are mounting the cutting tools. जे काही cutting tools असतात, single point cutting tool. Okay. So normally on the lathe machine, whenever you want to do the turning operation, facing operation, we can use the single point cutting tool. Suppose you want to perform the step turning operation, so there's a separate cutting tool. You want to perform some grooving operation, there's a separate tool. So like this, depend on operation, we are selecting the type of tool.
आणि जे काही टूल आपण वापरतात त्या टूलचं जे मटेरियल असतं ते एकदम हार्ड असलं पाहिजे. सो वी कॅन प्रेफर द मटेरियल इज कार्बाइड मटेरियल. ओके, वी कॅन यूज द carbide material which is very much harder, and we can do the, or we can machining, we can remove the material easily. So whatever the life of that cutting tool, it will be very much higher or more, we can call. So that is what they tell tool post. Then there is a carriage. Okay, carriage, can you see the carriage part where it is? By hardness of both metals. Good. Suyesh has answered by hardness of both metals. तो एक फॅक्टर झाला, पण ते तुम्ही सायंटिफिकली किंवा सायंटिफिकली ते टेस्टिंग करून तुम्हाला ते करता येते, हार्डनेस चेक करून. गुड. बाय चेकिंग द हार्डनेस ऑल्सो वी कॅन अंडरस्टँड दिस मटेरियल इज ऑफ cast iron and this material is of steel material. No problem. That is also right. Suyesh. Rule number 56. Yes, sir. Yes, you are right. So by checking the hardness of the material, you can do this analysis also, or we can identify. No problem. Then second part is carriage. That is carriage. So you can see the arrow. Okay. So this is carriage is located in between headstock and tailstock. Okay, so headstock and tailstock, there is a carriage. This is complete carriage part. Okay, so this carriage slides along the guideways. जे काही guideways आहेत त्याच्यावरती काय होतं ते slide होत आहे. Maybe a linear motion or the transverse motion or the longitudinal motion. Okay, so my basic function of this carriage is what? To hold the cutting tool by because tool post is mounted on the carriage, and whatever the tool is there, we can hold it. Again, we can have the cross feed or longitudinal feed. It is possible by using this carriage mechanism, or you can say carriage. Okay, so this is the basic function of the carriage on which you can observe tool post is mounted, and it is useful for having for movement, taking the tool post in the transfer direction, taking the tool post in the linear direction. So that is possible by using carriage, and this carriage is moving on the guide vanes. Whatever the guide vanes are there, it get moves, right? Then whatever the this lead screw. Okay, second part is lead screw. दिसतोय का तुम्हाला lead screw कुठे आहे? Can you see the lead screw? So this lead screw, it is what kind of a threading, ज्याच्यावरती threads असतात. Okay, it is shaft driven by the feed drive. Okay, so if you see the function of the lead screw, it is used for giving the mechanized motion to the carriage for cutting threads on the workpiece. म्हणजे तुम्हाला जे काही कॅरेजला जो काही मोशन द्यायचं आहे, so you can give it through the lead screw. कारण lead screw हा continuously rotate होत असतो. Once lead screw rotates, we can have the mechanized motion to the carriage. So that is one function we can say lead screw. Then second is rotary motion of the lead screw is converted into linear motion of the split nut and the carriage. Okay, because as this lead screw has a rotary motion, and we can get here carriage has a linear motion. Okay, so that is the main function of a lead screw. Okay, these are the important parts and the functions of each part. So detailed notes are already given. Okay, then next part is lathe operations. You can note down the operations. What are the operations can be performed? Please put the heading lathe operations. Lathe operations. So various operations can be performed on the lathe machine. If you see the list, first is the turning operation, second is step turning, third is taper turning,
fourth is thread cutting, fifth is facing operation, then knurling operation, champering operation, and parting off means parting operation. Okay, these are the different operations performed on the lathe machine. Okay, just list out these operations. Sometime you may find question. List the different operations performed on the lathe machine. तर तुम्हाला तिची लिस्ट सांगता आली पाहिजे. Please note down this list of operations. Additionally, you can mention drilling also. Drilling, boring is also possible on the lathe machine. But आपण करत नाही पण if that arrangement is, we can go for. Drilling operation also can be performed on the lathe machine. Boring also can be performed on the lathe machine. 9th and 10th टाकून द्या. Drilling operation आणि boring operation. Boring म्हणजे spelling बघा. आता BOAR लिहा. काय लिहिणार spelling? BORING. Some student will write BOAR. That boring is different. So please write spelling. Correct spelling is PORING. Boring. Okay. Now let us discuss the turning operation as it is in syllabus. Can you see the diagrams? Can you see the diagrams? Yes, sir. There are two operations that we have to study at first year level. That is, one is facing operation and second is turning operation. Okay. If you look the diagram here, workpiece is there. Workpiece is clamped or fitted in the check. Then there is a one tool, that is the cutting tool, we can say. And in the second diagram, again the workpiece, and there is a turning operation. Kadi? 5 minutes. Okay, something. Just will finish within 2 minutes. So this turning operation, please pay attention. Within 2 minutes, we'll finish. Turning operation, where you can see that diameter of the workpiece is reduced. Barabar? Am I right? In turning operation, काय होतं, जी काही वर्कपीस आहे त्याच्यावर काय झालं, diameter कमी केला आहे की नाही. When we say diameter of the workpiece will be reduced, that operation is called as turning operation. The process of reducing the diameter of the workpiece is known as turning operation. And then what is facing? How will define process facing operation? Facing मध्ये काय होत असतं, वर्कपीस ची लेंथ कमी होत असते की नाही. जे काही वर्कपीस तुम्ही घेतलाय, जो काही जॉब तुम्ही घेतलेला आहे, त्या जॉबची लेंथ कमी करायची असेल, so what we do? Facing operation. So how we can define? The process of reducing the length of the workpiece. Can we define like this? The process of reducing the length of the workpiece is known as facing operation. आता तुम्ही म्हणाल की फेसिंग ऑपरेशन कसं कॅरी आउट करायचं किंवा तिथे मोशन्स कसे असणार आहेत. बघा, जर मला फेसिंग ऑपरेशन कॅरी आउट करायचं असेल, so definitely job will be clamped in the check. Then the workpiece has a rotary motion and cutting tool has linear motion or longitudinal motion. त्याला तुम्ही ट्रान्सव्हर्स मोशन म्हणू शकता. कुठली मोशन असणार आहे? जे काही वर्कपीस हा रोटरी फिरतोय, रोटरी मोशन त्या ठिकाणी आहे. आणि जे कटिंग टूल आहे ते कसे येणार आहे, ते लॉन्जिट्युडनली म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस. बरोबर. सो कॅन वी से cutting tool has a longitudinal motion and workpiece has a rotary motion. Getting? And accordingly the relative motion happens there and the material will be removed. Okay. When we do the facing operation, at that time cutting tool travels in the longitudinal direction
and workpiece has a rotary motion, then only the work length of the workpiece can be reduced, and that is called as facing operation. Are you clear? What is facing operation? आणि कटिंग टूल ची मोशन काय आणि वर्कपीस ची मोशन काय? Are you clear? Yes or no? Okay. Now come to the turning operation. मग आता मला सांगा टर्निंग ऑपरेशन मध्ये जे कटिंग टूल आहे त्याची मोशन कशी असणार आहे? लॉन्जिट्युडनल का लिनियर? लॉन्जिट्युडनल केल्यानंतर कसं डायमीटर कमी होईल? लिनियर मोशन म्हणजे कटिंग टूल हा बरोबर वर्कपीस बरोबर असा पुढे पुढे जाणार आहे. So that is what the turning operation. So it is a process of reducing the diameter of the workpiece is known as turning operation. Understood? सर्वांना कळलं का? Hello? Yes, sir. Okay. So there's one function, International Women's Day. I wish you all the girls present in our class. I wish you happy Women's Day. Okay. So please give the attendance. Roll number 1. Present, sir. 2. Roll number 2. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. 7. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Roll number 10. 11. तुमचा अटेंडन्स मध्ये आता पटकन कोण जात आहे? तुमचा अटेंडन्स सांगा मला. 53. 12. 30. 53, 12, 37 for 17. Huh? 15. 16. पुढं 30. ओके. तुमचा 35. आता काय करायचं तुम्हाला वरती कॉन्फरन्स हॉल जायचं सगळ्यांना वरती दुसऱ्या मजल्यावर. ओके. तुम्ही स्ट्रेट जाऊ, बॅक घेऊन जाऊ तुमच्या. हा, रोल नंबर 12. नोटेड. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. Present. 16. Present. 17. Present. Next. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. 21. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. 25. Present, sir. 26. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. 31. 32. Present, sir. 33. 33. 34. Present, sir. 36. 36. 37. 38. Present. 39. 39. 40. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Yes, sir. 43. Present, sir. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. Present, sir. 52. Present, sir. 54. Present, sir. 55. 55. 56. Present, sir. 57. 57. 58. Present, sir. 59. 59. Present, sir.
ओके, मी absent number वाचतो. रोल नंबर 2, रोल नंबर 6, 10, 26, 31. 26 present, sir. Okay, 31, 33, 36, then 39, 55, 57. These are absent. Okay, all should join the function in online mode. Okay, have you got the link of the same? नाही सर भेटली नाही. हा, तुम्हाला लिंक मिळेल, त्या लिंक वरती जॉईन करायचंय. There's one function that is International Women's Day we are celebrating. So all should join compulsory.